Coming to the next modality of treatment, which is zinc supplementation. So zinc has the benefit that it plays a central role in the cellular growth and in the function of the immune system. സോ നമ്മുടെ സെൽ ഗ്രോത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നോർമൽ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും സിങ്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സപ്ലിമെൻ്ററി സിങ്ക് ഇസ് ഗിവൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ബിക്കോസ് it is a vital micronutrient essential for protein synthesis, cell growth, cell differentiation, immune function, and intestinal transport of water and electrolytes. സോ പലപ്പോഴും അല്ല, ഡയറിയ ഉള്ള എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ സിങ്ക് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും. ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ്. സിങ്ക് is an essential micronutrient which is very important for protein synthesis, cell growth, cell differentiation, immune function, and intestinal transport of water and electrolytes. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത ഗിവ് ദ റീസൺ ആണ് why is zinc supplementation given to a child with diarrhea. ആൻസർ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക. ദിസ് ഇസ് വൈ സിങ്ക് ഇസ് ഗിവൺ ടു എ ചൈൽഡ് വിത്ത് ഡയറിയ. ദ റെക്കമെൻഡഡ് ഡോസ് ഓഫ് സിങ്ക് ഇസ് 20 mg per day for children who is less than 6 months and 10 mg per day for younger than 6 months. So ഇതാണ് സിങ്കിൻ്റെ റുട്ടീൻ ഡോസ്. 20 mg per day is given for a child who is greater than 6 months and 10 mg per day is given to a child younger than 6 months. Coming to the complications of diarrhea, the major complications of diarrhea are anemia, dehydration, hypokalemia, hemolytic uremic syndrome, and malnutrition. About the prevention of diarrhea, rotavirus, as it is one of the important cause of diarrhea, vaccination against this particular infection can be given. So that is the first preventive strategy, which is rotavirus vaccination. Exclusive breastfeeding should be given for the first 6 months. Probiotics can be given during a diarrheal episode in order to reduce the risk of diarrhea in those taking antibiotics. So antibiotics എടുക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ antibiotic associated diarrhea ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് we can give probiotics prophylactically to them. And the most and foremost strategy is maintaining hygiene. So you have to maintain personal hygiene, hand hygiene, have safe drinking water, careful preparation of food, measures to reduce the transmission like perianal hygiene, disposal of soiled diapers, isolation of the infected persons, and precautions are to be taken while traveling to endemic areas. So these are the preventive strategies in order to avoid diarrhea as well as in order to reduce the spread of diarrhea. The other strategies include avoid bottle feeding and encourage spoon or katori feeding. സോ യൂഷ്വലി ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതും പലയിടത്തും കുട്ടികളെ കാണുന്നതും. ബട്ട് ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ് ഇസ് വെരി ഇൻജൂറിയസ് ടു ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ഈ ബോട്ടിലിൽ നിപ്പിൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ റിലീസ് സം കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഈവൻ കോസ് ക്യാൻസർ. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് proper hygiene of the bottle. If it is not maintained, it is the most important cause for diarrhea in children. So that is why we discourage bottle feeding in children. ഇതിന് വേറെ കുറേ ഭവിഷ്യത്തുകളുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. It is to be avoided
and the mother should be encouraged to have spoon or katori feeding. And a well balanced diet is to be maintained in a child in order to have proper nutritional status of children. Coming to the nursing management of a child with diarrhea, you have to assess the frequency and the consistency of the stool. The vital signs are to be monitored. IV fluids are to be administered judicially. That means you have to carefully monitor the volume, the flow rate of the fluid. Proper intake and output chart is to be maintained. Measure urine specific gravity. Proper skincare is to be given to a child. That is, you have to maintain the care of perineal area. Cotton diapers are to be given, and you should ensure that there is frequent changing of diapers. After rehydration, start on oral feeds and continue breastfeeding. Discourage fluids like carbonated drinks, fruit juices. Avoid brat diet. ഇതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. Strict hand hygiene is to be maintained. Antibiotic administration is to be given to the child as advised. And you have to educate the parents regarding ORS solution, hygienic disposal of stool, fluid intake and hygiene. So these are the major nursing strategies, and these are my references. You'll get the details in these books. Hope you are clear with gastroenteritis and management of a child with gastroenteritis. ഇതിൽ കുറേ ഗിവ് ദ റീസൺസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആ ഓരോ ഗിവ് ദ റീസണും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ when you go to clinics, you will get multiple number of patients with diarrhea. അവിടെ നമ്മൾ പ്ലാൻ എ, പ്ലാൻ ബി, പ്ലാൻ സി, അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് വിത്ത് ഡയറിയ, ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം വരിക. യു വിൽ ഗെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഡോക്ടേഴ്സ് സൈഡ്, നഴ്സസ് സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം അവർ ഫാക്കൽറ്റി സൈഡ്. സോ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ച് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. So wish you a good day. We'll see with a new topic next day.